Hello everyone. Nó rong nè, chẳng nó tôi chọn đồ nè. Từ tăng nữa nó là cũng mấy cho hồ lử, cũng có tô ăn được. Cũng chế nó nè. Là tiền lú furnace, là lú qua cả chua sò, cả lú chế sò nè. Chịu hồ lử nó chế cũng có tô một sai nè. Cũng mua là hồ ít lên một cho hồ ya, bỏ tay mình ăn chi nó chế mà đi. Thay tô bé sai nè. So basically my tenant say the furnace is not working. This is one of my rental house. I'm gonna go in and check it out. Whatever the issue, I will show you. So follow me. Cú lọt cho sao hôm nay là nè. Lúc nào giờ lúc thermostat, là giờ lúc khi theo tua lúc furnace, lúc chua sò nè nè. Trở lý cú có theo sai sử dụng của lý sử dụng lý tế rổ bò là sao giờ. Ô lý chả nè, ép lý cú mà lý xì. Sẽ bây giờ lúc nào bỏ nè. Cái này là lúc chế của sau rồi tên này nhau nè. Lúc này là lúc và cả lúc chế sò nè. Thầu lúc tên tụi nó nè. Tại vì nó tuy là cổ lì vấn thi cổ. Trong áp hành cổ bê nè. Chỉ tao nó tại vì nó chỉ chờ là chỉ chịu hơn nữa nè. Thì là chúng mình lại tờ nữa nó. Thì sò cho lúc chế nè. Cú tụi nó khi sai mình gì là để nó để khư vào cá nó nè, nhiều chủ cơ để tóm đây nó để khư sa sổ nó nè. Okay, so this is for the cover for the top. This one is for the bottom. Okay, trong lúc cú xỉ nó mà chỉ lia lúc cái thi nhau sa sổ, họ chơi nhau nè, hôm nay home basement nhau sa ở tì đồ á nó. Cái lũ nò này và chịu ao lử cũng mới xỉ mà do trở lấy do cô xa xưa này tỷ lũ nhưng dư nhau đồ xa số ấy thổ tỷ vào khi có lũ nò ao lử nè. Cái chờ nó bê hụt tới một stẹ nè, cô xe mà tỷ lên đời nè. Cái cô mà mới xỉ đồ bê sai à, cái bê bỏ thì do lấy trả nè. Khi số thì hầu nó rất to chịu ao lử nè. Cái này nó cũng有许多比赛个被包的呀，过来家呢我了啊，一边呢古有么哇，找呢找得到，你看the white 呢，the white here is for the W white， the lilian 呢要 the R red 呢 ，red is for the R. This is the thermostat wire. I'm gonna bypass that to test my thermostat. It looked like my thermostat is so loose, like it's broken. I was already upstairs, and so I'm gonna come and bypass it. If this worked with bypass, that means the thermostat is bad. I have already started to hook one of my bypass wire. I'm just gonna touch. So one end is already at the red wire. I'm gonna just put the other end on the white to bypass it. So now I no longer had to push because I taped this down like the door is pushing on it, except the door is down here. Okay, I'm using this clear tape to tape it here to push this button so it's turned on. Now, I'm gonna go test to see if it's running. So I got one end to the red wire, which is like the positive, and I'm gonna touch the white. You can see nothing is working so far, okay? Nothing is moving. No frame, no igniter, okay? So now, I'm gonna go touch it to bypass it. You can see this here start running as soon as I bypass the thermostat. That means the thermostat is bad. She did not get a thermostat. She's on now. You can tell it to. See if I take it off, you can see you can tell it to. I'm gonna show you that I take it off, it's gonna die. Okay, it's gonna stop.
Okay, it's slowing down. Now if I go back and touch it, you will see it's running again. That's how I know. Chỉ lên nó chỉ cái bao này, tất cả hồ lửa này, ít lia chỉ số nó này, hồ lửa nó bị bỏ này. You can see the igniter is turning orange. The frame is going to come up soon. The blue frame. Tóm lại tôi sẽ xịa yếu tố ha. Watch this. As soon as I take off the wire, it's not working again. Mình chạy cho xài ok, cho nó tua đùa ha. Nó kia thì cũng chủ động lú sát sổ. Mình cái khăn sổ ha, có sổ cua rồi. Nhưng nó tự pi, nên lại mà ký chỉ tô thẳng dưới từ kia nó là tua ha. Nó là tua ha. Đờ nó yo cụ ta tỏ mua lu thermostat chia thầu tờ lo yom ba mua lu cô chế tờ vì lu cô bùa lờ chỉ cụ yon đua lu thermostat chia cho nè lu nói yo lu khi thiết tua có lu chua sò nhau sa hồ còn nửa hồ lử thiết chịu hồ lử nè. So right now I am taking out a brand new thermostat. I am preparing to take off the old thermostat and install the new one on. Here is the old damaged thermostat. Luôn nhon the panja the yellow corner. Lu kutua the kusete yellow chair. The one I am holding is the new one. Right now is the old one that I'm holding. I am taking off the old thermostat. And right now, I am installing the new thermostat onto the slot. So, after I replace the thermostat, you can see it's working. I'm going to show you. The wire that I used for bypass is now out here. I will leave it here so I can use it later if I need it to. Plus I put that all okay. I will show you, it's no longer there. See, the little wire that I used is no longer here. I took it out. That was just for testing bypass. Okay? So that little wire is now here. I put it up here. You can see it's working. So I solved the problem. It's the thermostat. As you can see, after I replaced the thermostat, it's working. Thì giờ lú ở đó mình cái khăn số là số tài cho hôn lực thì ha. Trong đại tờ nó nói này, thì nó xa một số chế số chế rất đẹp. Nó là cái kia này, đại tờ nó này. So it's working. I just gotta close this. And then I'll be done. Just gotta put it, okay? But I can't do it one hand and the other hand taking a video, so I'm gonna just pause my video and put this back on first. So you can see it's close. Go. เ
chỉ cho lửa nó chỉ tiền lên nó rất tiền bỏ lửa nó vi vong chỉ số rất tiền. So job completed, problem solved. Thank you for watching. Hỗ trợ rồi họ này ba sai nè, chỉ cho lửa nó tài lên nó nè, xin gì đùa cho khổng con gà tốt kho, nghe nó nè.